Hello everyone. So this place is Ensenada, parts of Mexico. So pumunta kami sa Hawaii, Hawaii. Pabalik na kami ng California, and then yung barko na sinakyan namin nag-stop over sa Ensenada. So mga 3 hours lang, 3-4 hours. So yung lugar na to, makikita mo nakikita namin sa balcony ng room namin. So we decided to check it out. So ano siya, open market. Marami kang mabibili like mga souvenirs, t-shirts, kitchens. This is my churros. Different food. Yung husband ko bumili ng churros. We are here at siya. Ensenada Talagang Port. 100% na masarap. Okay lang. At nag-ikot-ikot kami. You wanna eat something? More or less. Honey? 30 minutes. Han? Tapos bumili na din. You wanna eat something? Kasi saglit lang yung namin. Saglit lang kami dyan. Nag-wait kami. Baka maiwan ko yung barko. Bumili kami ng t-shirt. Ito sa sa Cabo San Lucas. So pumunta kami between April or May. So super init. You from our So room. sa Crystal Grand kami nagstay. So ito Weather yung is really hot. view from our balcony room. Water. Look Ayan, like the so water yung is rough. tubig, yung hindi siya swimmable. Hindi ka pwede mag-swim sa dagat. Hotel. Pero mayroon silang tatlong malalaking swimming pool. So doon pwede ka Beautiful hanggang sawa doon sa swimming pool. place. Ayan, medyo malaki yung yung area ng hotel. Ayan, so yung harap. Ito naman, papunta kami doon sa famous tourist destinations sa Muy bien, Cabo amigos, San Lucas. bienvenidos a la embarcación número 1. You guys, welcome to the boat number 1 with our Captain Victor. Conoce al Capitán Victor, un aplauso para Victor. Let's give it up for Victor, amigos. Amigos, the captain has a lot of experience driving boats because he spent 4 days watching videos in YouTube to how to do the job, so we don't have to worry about nothing, right? 4 días mirando videos en YouTube de cómo manejar la lancha. ¿Tú crees que va a haber algún problema? No, hombre, ya está bien preparadísimo. Por si acaso le vamos a ayudar al capitán con 2 reglas. La primera es que no nos podemos parar de nuestros lugares debido a la vista y el balance de la embarcación. La segunda regla es siempre portar el chaleco salvavidas. Si les da calor o lo sienten incómodo, lo pueden abrir, no pasa nada, pero no se lo pueden quitar. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? There's gonna be only 2 rules so we can have the captain with the balance and the view of the boat. Okay, the first one is that we gotta be on our seat the whole time. We're not able to stand out for the balance and the view of the captain. Second rule, we gotta wear the life vest all the time. If you feel uncomfortable, you feel that it's kind of hot, you can open the front part. It's okay, but you cannot take off the life vest. Is that okay? Yeah. Yes. Yes. Okay, vámonos. En esta marina, amigos, donde estamos, aunque usted no lo crea, es una de las marinas. The WhatsApp app. Do you know the WhatsApp app? Yeah, and if you want to rent that thing for 7 days or 6 days, it will be not less than $900,000 for 6 days of rent, guys. That's too much, right? Yeah. Pero bueno, vamos a empezar a tomarles una bonita foto dentro de la embarcación. De este lado, todos lados, estos juntos. ¿Qué dije? De este lado, todos juntos, volteando la cámara, sonrientes en familia. A ver, bien guapos. Una más, ahí la tenemos, perfecto. Chicos del medio acá, volteando para la camarita, sonrientes. Ahí la tenemos. En un momento entraremos al Mar de Cortés, donde tendremos esta experiencia que abarca el paseo de aquí hasta el arco. Viene el arco para atrás. ¿Por qué no vamos más para allá del arco? Porque no hay nada que ver. Nomás puras piedras y agua, y de ahí para allá el pura agua, entonces vamos a ver lo único que hay, ¿no? We're going from here to the arch, guys, on the Sea of Cortés. I'm going to go behind the arch because there's nothing to see, only water. So we're going to see the rocks, the beaches, and after that we turn around, okay? Let's go, vámonos! You're good? You sure? You're good? ¿Estás bien? Porque también te pisas.
arch. Yung L arco. Yan, tapos ang legs. Ayan. Yung parang open doon. Water. So, ayan. Ayan na, nakita na natin yung L arco or the arc. Yung pinunta namin, nasa gitna siya ng dagat. Madaming mga tourista na Una cosa que miramos de este lado es piedra volcánica. rough water. El nombre científico es ígnea. ¿Qué significa un nombre latín? Oh my god, amigos, no bueno. So, ito naman, yung boat namin is glass boat. So, makikita mo yung mga isda sa ilalim. As in, super daming isda sa ilalim. Gustong-gusto nila yung yung tortilla or tortilla. Yun yung gustong-gusto nila, kaya marami sila nakaabang sa ilalim. So, yung mga turista binibigyan ng mga isda ng pagkain. Kaya every time na may mga turista na pupunta, ayan, nakapwesto na sila sa ilalim ng mga boat or mga bangka. Ayan, nag-aabang na sila ng mga pagkain, as in super dami talaga nila, iba't ibang isda. Ayan, may mga silayon pa dyan. As in, hindi ko alam kung bakit, iwan ko kung kinukuha ba nila, I don't know. Basta sobrang daming isda talaga. Kasi binibigyan sila ng mga turista ng mga pagkain. Kaya nag-aabang lang yan sila. Parang nasa aquarium lang siya tingnan, pero nasa dagat yan. Un taquito de pescado fresco, díganle al Capi porque hay 3 tortillas, Amigos, en Playa Pelícano se pueden hacer actividades de snorkel o buceo. Si quieren nadar con los peces, lo pueden hacer ahí. ¿Cómo llegamos para acá? A través de una embarcación tradicional como la blanca. Ellos te traen para acá, te dejan aquí, vienen y te recogen. If you guys like to do a snorkel activities, you can do it right here. So, but if you live in party, it's good. So, I love México. Yeah. Amigos, enfrente de nosotros tenemos una montaña con casas muy grandes. Esa área se le conoce como el Pedregal. Es el área más lujosa para vivir aquí en Los Cabos. Una casa ahí puede costar desde 26 hasta 40 millones de dólares. Celebridades como Madonna, Sylvester Stallone, Shakira y Will Smith son dueños de una casa ahí. Si ponen atención, en la parte de arriba de la otra montaña se puede ver un anuncio que dice Pedregal. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, es el nombre del área, pero al mismo tiempo es como el anuncio de Hollywood, no más que más para... ¿Verdad? Claro. ¿Quieres saber cuál es mi casa? Sí, la de allá, mira. Claro. Guys, explain to my friends that right in front of us, we can see a hill with a lot of big houses. The area, guys, is the most luxury and expensive area to live here in Cabo. One house there can cost from 26 to 40 million US dollars, guys. Celebrities like Madonna, Will Smith, Sylvester Stallone, and Shakira owns one house there, guys. On the top of the other hill, you can see a sign that says El Pedregal. Do you see it? The orange one? It's the name of the area, but at the same time, it's like the Hollywood sign, but cheaper, though, you know? Kind of. Pero bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro capitán que nos trajo a vuelta. Let's give it up for the captain for bringing us back, guys. Do you like the tour, amigos? It was exciting on the way, right? Tuvo perrón con las olas el viajecito, ¿no? ¿Sí les gustó? ¿Sí? Qué bueno que les gustó, amigos, porque al mismo tiempo llegamos al momento de la propinita. Si quieren cooperar con algo conmigo, con el camping, la neta, andamos chambeando para el final del día querer llevar un taco de comida a la casa. Igual como cuando ustedes trabajan en su ciudad, si les da, si quieren compartir algo, bien agradecidos. Right now, guys, we just arrived to the team's time. If you want to share something with me and the captain, at the end of the day, we're trying to bring some food to our houses. So if you want to share something for that reason, thank you so much. I appreciate it, guys. So, vámonos. Vamos a poner más porque se les quita lo... El
barco pirata, pirate ship, guys. Gracias. Listo, todos bien, ¿verdad? Listo, muchas gracias amigos por sus propinas. Thank you so much for the tips, guys. Ito naman, ano siya, Cabo San Jose, sa downtown. Parang night market. Meron kaming hinahanap ng husband ko na restaurant na sabi ng friend ko, pag pumunta kayo dyan, kailangan tikman nyo yung seafoods nila. Super delicious daw. Kaya hanap ng husband ko. Hindi namin mahanap yung restaurant na yun. Kaya ginawa namin, since night market naman siya, This is downtown. nag-ikot-ikot I know, na we lang go kami back ng here. husband ko sa ito yung downtown nila eh. So, sarado lahat na street, sarado. So, kahit saan ka pupunta, We parang go back- fiesta. going mga back festival. on. Ayan. Yeah, we pass here. Marami talagang turista. No, Ayan, honey, I want to hanap pass. yung Go back. restaurant na sinabi ng friend ko. Ayan, so since hindi namin mahanap yung restaurant na sinabi ng friend ko, ayan, we decided to just look around the city kasi night market naman siya. So, marami silang mga paninda, like everything. Food, souvenirs, lahat. So, ito, medyo sa baba. So, ito yung pinaka, nila. Sa harapan ito ng simbahan ng San Jose. Cabo San Jose. Yan. So, maraming mga turista talaga. Ito yung inaabangan. So, kapag pumunta kayo ng Cabo San Jose or San Logas, ito sa San Jose ito. So, every Thursday lang ito. Thursday, starting 5 o'clock in the afternoon. I think until 11 o'clock or 10 o'clock. I'm not really sure. So, marami silang mga paninda na iba't ibang mga klase. Paninda like jewelries, fashion jewelries, or jewelry, and mga souvenirs like t-shirts, at saka food. Ayan. So, bumili ako ng jewelry, 2 terno, ayan. So, hindi ko na pinakita. Basta may binili akong 2 set ng alahas. Fashion jewelry ang binili ko. And then, so, sobrang laki. Mapapagod ka lang sa ikot ng ikot. Hindi mo alam kung ano yung bibili. So, yan makikita ang church dyan. Nagsimba kami dyan for first time na nakita namin may simbahan. Pumasok kami at saka nagsimba kasi may mass. Ayan, yung husband ko pagod na pagod kasi sobrang pagod sa lakad ng lakad. As in. So, meron siyang hinahanap dyan yung parang baso na made of leaves. Yun ang hinahanap din niya dun. Pero hindi din namin mahanap kung saan bibili. Basta dyan daw yan. Isa sa mga store mayroong nagbibinta pero hindi na yun makita. And then bumili kami ng kape. Kape pala. May binili kaming kape. At saka, ito talaga yung masarap na churros. First time ko na super sarap ng churros. Pero ang haba ng ng pila. Ayan, mga talaga, mga foreigner, karamihan yung yung mga pumupunta is foreigner. Kasi sarado lahat ng street. Talaga, tourist destination ito. Every Thursday lang to. So, the rest, wala yan sila. So, once a week lang, every Thursday, doon sa Cabo San Jose. Super ganda.
Maaaliw ka talaga sa sobrang daming mga paninda. Yan, tapos hindi mo alam kung ano yung maganda or saan ka bibili kasi sobrang daming mga magaganda talaga. Yung mga jewelry, mga damit. Damit medyo mahal, may kamahalan yung damit. Kahit yung ibang mga jewelry, medyo may kamahalan yung presyo nila. Kasi tourist destination kaya medyo mahal siya. I mean, compare sa other places, mas medyo pricey yung paninda. Pero okay lang. Sometimes, kailangan mong bumili kahit na medyo mahal, diba? So, hayan, malapit na kami sa churros na pinakamasarap na churros. Masasabi kong pinakamasarap kasi sobrang dami ang ang pumila para bumili lang ng super yummy na churros. So, ayan ang husband ko. Not that one. The one wearing orange. Ayan. Ako yung nag-grind ng coffee. Bumili ng coffee dyan. So, ayan. Tigas pala yung grinder. Ayan. One bag yung binili na. Okay, enough. Okay na kasi mabigat. You're breaking his table and Mabigat everything. O, ayan ang churros na sinasabi. One order? One order, 6 pieces, the regular for $6. You want 6 pieces or 3? Okay, What? 6. And you said it was $6? $6 for 6 pieces? How many pieces? In pesos is 85 pesos. You know what? Yeah, give me one order. One order, sure. Alright, so oh my god, I know. Always wanted to move and shake. So that's everything starts in the film. Very talented. Thank you. Very talented. Okay, so now, when you do that, we want you to put Yeah, the name. The name. Can I write it here? For sure, sir. Or Thank you for your claps and for your tips. Good dance. Where are you from? Okay. Welcome. Welcome everybody. So ito, pumunta kami sa glass factory sa campus ng Bas. The case is clear. Yes. If they want to add color glass, actually that was the first thing he was doing. Adding color to glass by using these little glass beads. This glass, this is called Brita or Brit. This is the colors here are based on silica. So that they melt into that clear glass, and that's how they get all this color. Depending what they're gonna make is the mix of colors or the size of this glass. Yes, in Mexico
States, the Kingdom of Spain, they needed to make stained glass for the churches and cathedrals. So that's how glass came from Spain, from Europe into Mexico. So that's beautiful. And this factory is propane gas. It's gotta be propane gas because it's more environmental friendly, propane gas. But for us, it's very expensive in this state. Propane gas, like everything, commercial fishing, agriculture, but it's all related to tourism. Taking shape right little by little because all you see here is handmade. Like if you go in the shop, you'll see like the cups might not be the same size, but they're all done like that. It's might be the same design, might maybe not the same size. Or you can tell right what it's making now. But this is not gonna be ready today. What it says there's a mention so it's gonna be taken overnight. This size, my guess, I'll ask him, it's gonna take, I would say, between 14, 16 hours of dentro. ¿Como cuánto le va a tomar al templado esta? ¿Cuánto? 17 hours, sí, about that. 17 hours of dentro. So once he's done with this elephant, his assistant is gonna bring this piece right here in front of you, and then you guys need to be quick with the picture because if it's way too long, it can crack. Any questions? No, it's because... Dinner at the beach with music. Yeah.